The topic for today would be ovarian tumors বা ovarian cyst. হ্যাঁ, আমরা স্পেসিমেন নিয়ে কথা বলবো। এই যে প্রথম স্পেসিমেনটা দেখবি, এটা দেখতে পেলে কি বলবি? What will you describe in this specimen? Once you have told that this is a specimen, tell. কিভাবে বলবি? This is a wet mount specimen. Wet mount specimen. Which is formally fixed of আচ্ছা, জিনিসটা what can you see here? আমি বাকি সব রেখে দিচ্ছি, ঠিক আছে? বাকি সব আমি সামনে থেকে সরিয়ে দিলাম। এইটাকে দেখ, এটাতে কি দেখতে পাচ্ছিস? ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখবি, সবসময় চারিদিক দেখতে হবে। আচ্ছা, see, the description of this would be, this is a wet mount specimen of a large cystic multiloculated lesion, most likely a case of ovarian cyst. কি করলাম আমরা, কি বললাম? লার্জ সিস্টিক, বিকজ এখন যখন কাটা হয়েছে মাঝখানে সব কন্টেন্টস বেরিয়ে গেছে। সো সলিড এরিয়া ইন সিস্টিক স্পেস, সিস্টিক এরিয়া, মাল্টিলোকিউলেটেড মানে মাল্টিপল কম্পার্টমেন্টস আছে এর মধ্যে। ওয়াচ দিস এরিয়া, ভিতরে ভিতরে একটা একটা করে দেওয়াল আছে। সি, ইনসাইড there are multiple walls. It's not a single cavity, it's divided into multiple spaces. This is called multiloculated cystic lesion, a cystic space occupying lesion, which is probably a case of an ovarian cyst. Okay, শুধু ovarian cyst কেন বললাম? চারিদিকে কোথাও ইউট্রাস লেগে নেই। Anywhere down the line there is no uterus here. In contrast, এটাকে দেখ। In contrast, watch this specimen. এখানে সিস্ট বাদে আর কিছু নেই। There is nothing here other than the ovary. Contrast this with this one. এখানে কি আছে? এদিকে একটা ওভারিয়ান টিউমার আছে, এদিকে একটা ওভারিয়ান টিউমার আছে, মাঝখানেরটা কিন্তু ইউট্রাস। Can you appreciate the uterus in between? So this would be a wet mount fixed specimen of the uterus with bilateral ovaries showing bilateral ovarian ascites. Wet mount specimen of uterus with bilateral ovaries showing cystic or solid lesions in both ovaries, probably a case of bilateral ovarian tumors. This is solid, and আমরা কথা বলবো why this is solid. But this is not a cystic lesion. This is more likely a solid lesion. ঠিক আছে? That would be the description of the specimen. এই দুটোই আসবে, এগুলো আসবে না, ঠিক আছে? এগুলো তো পরে আমরা বুঝিয়ে দিচ্ছি একটু করে। সো ওভারিয়ান সিস্ট, আমরা আজকে পড়তে বসবো ওভারিয়ান সিস্ট। ওভারিতে কত রকমের সিস্ট হতে পারে? ওভারিতে কত রকমের সিস্ট হতে পারে? যে কোনো সিস্টিক লিশনকে আমরা দুভাবে ভাগ করি, ঠিক আছে? ওয়ান ইজ বেনাইন, ওয়ান ইজ ম্যালিগন্যান্ট, ঠিক আছে? Benign ovarian tumors are known as cysts, and malignancy is known as a cyst adenocarcinoma or some kind of carcinoma. ঠিক আছে? ওভারিয়ান সিস্টের মধ্যে আমরা কিছু ফাংশনাল সিস্ট পাবো, কিছু প্যাথোলজিক্যাল সিস্ট পাবো। মানে ফিজিওলজিক্যাল কিছু সিস্ট হয়, কিছু প্যাথোলজিক্যাল হয়। ফিজিওলজিক্যালের মধ্যে হচ্ছে ফলিকুলার সিস্ট, যে এভরি মান্থ একটা করে গ্রাফেন ফলিকল তৈরি হচ্ছে। সেই ফলিকলটা যখন ফাটছে না, রিগ্রেস করছে না, সেই ফলিকলটা ধীরে 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 সাইজ বাড়তে বাড়তে becomes a follicular cyst. It's a thin walled cyst containing only follicular fluid, rich in estrogen, progesterone and beta-hCG. এগুলো সব থিওরি ক্লাসে হবে। You don't have to write all of this. All of this will be dealt in theory class. আমি ক্লাস নেব থিওরিতে, don't worry. So don't need to write all of it. Just make sure physiologically আমরা 3-4 রকমের সিস্ট পাই। ফলিকুলার সিস্ট, কর্পাস লুটিয়াম সিস্ট, থেকাল লুটিয়াম সিস্ট, 3 রকমের সিস্ট পাই আমরা। এগুলো সবই ওই 4-5-6 সেন্টিমিটার 8 সেন্টিমিটারের মধ্যে থাকবে। আর কোনটা কি টাইপের হবে? ফলিকুলার সিস্ট হচ্ছে জাস্ট ফলিকেল যেগুলো তৈরি হচ্ছিল, গ্রাফেন ফলিকেল, সেটা ফাটলো না, লার্জ হয়ে গেল, ফলিকুলার সিস্ট। কর্পাস লুটিয়াম সিস্ট মানে ফলিকেলটা ফেটেছিল, কর্পাস লুটিয়াম তৈরি হয়েছে, কিন্তু সেটা সিস্টিক চেঞ্জ হলো, লার্জ বেড়ে গেল, দ্যাট বিকামস আ কর্পাস লুটিয়াম সিস্ট। অ্যান্ড লাস্টলি থেকাল লুটিয়াম সিস্ট। এইচ মোল বলে একটা রোগ করেছিস, মোলার প্রেগন্যান্সি বলে একটা রোগ করেছিস,
মোলার প্রেগনেন্সিতে এত বেশি beta-hCG বেরোয় that it stimulates both the ovaries to produce more and more theca lutein. Theca lutein bilateral বড় বড় cyst পাওয়া যায়, theca lutein cyst বলা হয় ওগুলোকে। These are three physiological cysts. তাছাড়া আমরা যে benign ovarian cyst গুলো করবো নন ফিজিক্যাল প্যাথোলজিক্যাল সিস্ট হবে, ঠিক আছে, যেটা নিয়ে আমরা মেনলি ডিল করবো। প্যাথোলজিক্যাল সিস্টগুলো কিছু পার্টে ডিভাইড করা হয়, ডিভাইডেড ইন্টু কোন গ্রুপ অফ সেলস থেকে অরিজিনেট করছে, কোন গ্রুপ অফ সেল। ইট মে বি এপিথেলিয়াল সেলস, it may be stromal cells, it may be germ cells. Ovary is it originates from the germ cell, so it has all kind of components. একটা epithelial component হয় কর্টেক্সের মধ্যে মেনলি, একটা মেসোডার্মাল কম্পোনেন্ট হয় সেটাকে স্ট্রোমাল কম্পোনেন্ট বলা হয়, আর লাস্টলি একটা জার্ম সেল বা সেক্স কর্ড স্ট্রোমাল টিউমার্স তৈরি হয় কিছু, ঠিক আছে, জার্ম সেল টিউমার্স। নাম শুনেছি জার্ম সেলগুলো, টেরাটোমা, ম্যাচিওর সিস্টিক টেরাটোমা, ডার্মাইড সিস্ট বলা হয় যেটাকে, শুনেছিস। কমনলি হচ্ছে এপিথেলিয়াল টিউমার্স। This is an epithelial tumor. Epithelial tumors are again divided into multiple parts. Serous হতে পারে, mucinous হতে পারে, mixed হতে পারে, transitional হতে পারে, fibromas হতে পারে, different types of serous এই epithelial cell tumors. তো এই স্পেসিমেনটা যখন তোকে দেবে তোকে প্রশ্ন করবে স্পেসিমেনটা কি, what is this? You have said that this is a specimen of a large cystic lesion cut open showing multiple locules inside, probably a case of ovarian multiloculated ovarian cyst, ঠিক আছে। এবার তোকে জিজ্ঞেস করবে এটা কি অপারেশন হয়েছে, এই পেশেন্টের কি অপারেশন হয়েছে। হ্যাঁ, you can say ovarian cystectomy বা oophorectomy, either of the two, ঠিক আছে। এখানে ইউট্রাস নেই, অন্য কিছু নেই, শুধু ওভারি বাদ দেওয়া হয়েছে, oophorectomy বা ovarian cystectomy। আচ্ছা, এই পেশেন্টটা হোয়াট ওয়াজ দ্য পসিবল কমপ্লেন্টস অফ দিস পেশেন্ট। পেশেন্টটা যখন চেম্বারে বা ওপিডিতে এসেছিল তার কি কমপ্লেন ছিল পসিবল? লোয়ার অ্যাবডোমিনাল পেন with a mass in the lower abdomen. Most common complaints of an benign ovarian mass are presence of lower abdominal pain, dragging sensation, heaviness in the lower abdomen, or it may be a feeling of swelling of the abdomen, a mass in the abdomen, ঠিক আছে। Very rarely will an ovarian tumor cause menstrual irregularities. Ovarian tumors usually do not cause menstrual irregularities. Only certain hormone secreting ovarian tumors causes some kind of menstrual irregularities, ঠিক আছে। তার মধ্যে প্রাইম এক্সাম্পল হচ্ছে granulosa cell tumor. It secretes estrogen causing heavy menstrual bleeding বা abnormal uterine bleeding. তো granulosa cell tumor করতে পারে। তো পেশেন্ট কি নিয়ে এসেছিল, আমরা পেশেন্টের কি ওটি করেছি। নেক্সট কোয়েশ্চেন আসবে এখান থেকে যে how will you tell whether this is benign or malignant? How will you say whether an ovarian tumor is benign or malignant? Any idea? Benign or malignant? How will you say whether this ovarian tumor is benign or malignant? Maybe, not bad, maybe. আর কিছু? Malignant tumors are more likely bilateral, whereas benign tumors are more likely unilateral. Number 1 point. Number 2 point. Benign tumors has a regular outline. Outline মানে সারফেসটা রেগুলার হবে, there will be less irregularities on the surface. Malignant tumors will more likely have multiple irregularities, papillary projections on the surface. Benign tumors do not have, less likely to have areas of hemorrhage or necrosis, whereas malignant tumors has more chances of areas of hemorrhage and necrosis. Most important, malignancy জন্য presence of solid areas. Presence of solid areas points towards malignancy. Absence of solid areas more likely a benign tumor. কি বললাম আমরা? Unilateral, bilateral, outline regular বা surface regular, presence of papillary projections in malignant tumors, presence of hemorrhage or necrosis, and presence of solid areas. The example of solid area which is a benign is a dermoid cyst. Dermoid cyst অনেক solid area থাকে, hair থাকে, tooth থাকে, nail থাকে, muscle tissue থাকতে পারে, all of those are solid areas but it's a benign tumor. Example.
বাট মোস্ট কমন এক্সাম্পল হচ্ছে ম্যালিগনেন্সির জন্য সলিড এরিয়াস। ইফ ইউ ফাইন্ড সলিড এরিয়াস ফর এক্সাম্পল ইন দিস টিউমার, এটার মধ্যে একটু যদি এটা কাট ওপেন মাল্টিপল এরিয়াসে কাট করা আছে, একটু ভালো করে খুঁজলে ইউ উইল ফাইন্ড সলিড এরিয়াস ইন দিস ইজ মোস্ট লাইকলি ম্যালিগনেন্ট টিউমার। এটা আসবে না, দিস উইল নট কাম ইন এক্সামিনেশন, স্টিল আই টেল ইউ দেয়ার আর এরিয়াস অফ সলিড সারফেসেস। আচ্ছা, এগুলো হলো গ্রস, মানে ডিরেক্ট গ্রস এক্সামিনেশনে কী কী পাচ্ছি। কিছু আল্ট্রাসাউন্ড এক্সামিনেশন ফাইন্ডিংসও থাকবে। নাম্বার ওয়ান, লোকিউলস, সেপ্টা। এই যে বললাম মাল্টিলোকিউলেটেড টিউমার আছে, টিউমারের মধ্যে সেপ্টা থাকবে, পর্দা, ডিভিশন ফ্রম দ্য টিউমার থাকবে। ইফ দ্য সেপ্টা আর থিক, দ্যাট মিনস ইট পয়েন্টস মোর টুয়ার্ডস ম্যালিগনেন্সি। ইফ দ্য সেপ্টাম আর থিন অ্যান্ড ফ্লিমসি, পয়েন্টস টুয়ার্ডস বেনাইন। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে প্রেজেন্স অফ অ্যাসাইটিস। অ্যাবডোমেনে অ্যাসাইটিস যদি থাকে, পয়েন্টস টুয়ার্ডস ম্যালিগনেন্সি, না থাকলে পয়েন্টস টুয়ার্ডস বেনাইন। প্রেজেন্স অফ লিম্ফ নোড, এগেন টুয়ার্ডস ম্যালিগনেন্সি, অ্যাবসেন্স অফ লিম্ফ নোডস বেনাইন। তাহলে আমরা অনেকগুলো কথা বললাম ম্যালিগনেন্সি আর বেনাইন নিয়ে। কি কি বললাম আইডিয়া করে বল একটা একটা। বেনাইন এন্ড ম্যালিগনেন্সি ডিফারেন্স, মোর লাইকলি বাইল্যাটারাল হবে, unilateral. Presence of solid areas in surface or contour will be regular. এখানে প্রজেকশন থাকার সম্ভাবনা বেশি। Areas of hemorrhage and necrosis in malignancy, simple areas, no hemorrhage necrosis in benign. আচ্ছা, তারপর আর কি বললাম, septa. Septus will be thick in cases of malignancy, thin or flimsy in cases of benign. Ascites, ম্যালিগনেন্সি থাকবে, বেনাইনে থাকবে না, লিম্ফ নোড থাকবে, থাকবে না। ঠিক আছে। আচ্ছা, এছাড়া উই ইউজ সামথিং কল্ড এ টিউমার মার্কার্স। We use some blood investigations known as tumor markers. Tumor markers are biomarkers which give you the possibility whether this tumor is benign or malignant. It will give you a possibility. কি কি টিউমার মার্কার হতে পারে শুনেছিস? CA125, very important. আর কিছু? Ki67 is for molar pregnancy. It's not here. Ovarian massের জন্য আর কি হতে পারে? One is CA125, which is very important. Now, BRCA is a genetic marker. BRCA1 and BRCA2 are genetic markers. Presence will give you predisposition for ovarian and breast cancers. It is not a tumor marker. BRCA1 and BRCA2 যদি familial history থাকে breast cancer, you test করবি. These are genes that are present in your body. If they are positive, then you have more probability of developing an ovarian or a breast cancer. ওদের কি আসবে? সার্জারিতে বোধহয় লাগতে পারে। What do you do if you have a BRCA positive? What will you counsel a BRCA1 and BRCA2 positive patient? কি কাউন্সিলিং করবি? BRCA নিয়ে যখন তুললি, তাই জন্য বলছি mammography when patient has a family history of what, breast or ovarian? Either breast cancer or ovarian CA. ঠিক আছে? If a patient has a family history of either breast cancer or ovarian CA, you do a testing for BRCA1 and BRCA2. If it is positive, তখন আমি কি করব? না, 40 না, 30 নিচে হচ্ছে আলট্রাসাউন্ড ফর ব্রেস্ট এক্সামিনেশন, 30 নিচে হচ্ছে আলট্রাসাউন্ড, HRUSG বলা হয়, হাই রেজলিউশন USG, whereas above 30 you can go for a mammography. কারণ জানিস? Density. Highly dense tissue থাকে before 30, it will not come up in mammography, it will come up as mammography যেগুলো পজিটিভ ফাইন্ডিং হয়, স্পেক্স থাকে, সলিড এরিয়া থাকে, হাইপার ডেন্স এরিয়া থাকে, ওগুলো নর্মাল টিস্যুতে পাওয়া যায়। নর্মাল 30 years এর নিচে ব্রেস্ট টিস্যুতে পাওয়া যাবে। হিয়ার mammography is not recommended before 30. You do an HRUSG. আর কি করবি mammography USG ছাড়া? অ্যাঞ্জেলিনা জোলি কি করেছিল? And she had a history of BRCA1 positive. She performed a prophylactic bilateral mastectomy and bilateral salpingo oophorectomy. Tubes and ovaries. Once her family is complete,
Once the patient has a complete family, you can counsel the patient for bilateral salpingo-oophorectomy, possibly above the age of 40 or close to the age of 40 if she is BRCA1 positive. And you have to keep her on oral contraceptive pills. Whenever she does not want to become pregnant, in whichever spells she does not want to become pregnant, or just after delivery, you have to start her on combined oral contraceptive pills, which are protective towards both breast and ovarian cells. কি বললাম এই কথাগুলো? এগুলো কিন্তু গাইনিতে নেই, এগুলো আসবে সার্জারিতে। বাট ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড, ইফ বিআরসিএ নিয়ে কথা উঠলো বলে বললাম, BRCA1, BRCA2 পজিটিভ হলে you start the patient on OCPs, you advise her regular mammographies or ultrasound depending on her age, and you counsel the patient for prophylactic salpingo-oophorectomy and mastectomy. Okay, mastectomy is not at all accepted in our culture, but you can at least go for salpingo-oophorectomy. Okay, fine. Even mastectomy টা অ্যাডভাইস খুব একটা করা হয় না, ইট ইজ salpingo-oophorectomy only. আমরা একটু সাইড ট্র্যাকে চলে গেছিলাম বিআরসিএ নিয়ে। আমরা কি বলছিলাম? টিউমার মার্কার্স। একটা হলো CA125, আর কিছু কিছু রুটিন টিউমার মার্কার্স আছে। হ্যাঁ, একটা বলে দিলে CA125। নেক্সট ইজ LDH, ল্যাকটেট ডিহাইড্রোজেনেস, AFP, আলফা ফিটোপ্রোটিন, beta-hCG, আর CEA, কোরিও কার্সিনো এমব্রায়োনিক অ্যান্টিজেন, CEA. All of them are positive in different kinds of ovarian malignancies or different kind of other malignancies. যেমন CA125, which is specific for serous epithelial ovarian cancers. Serous epithelial ovarian cancers. কি বললাম, মোস্ট কমন টাইপ অফ ওভারিয়ান টিউমার্স আর এপিথেলিয়াল টিউমার্স, তার মধ্যেও মোর কমন হচ্ছে সেরাস। সেরাসটা যখন ম্যালিগনেন্ট হচ্ছে, মানে সেরাস সিস্ট অ্যাডিনোকার্সিনোমা, সেরাস cyst adenocarcinoma that will have a CA125 positive. কি কনফিউশন হচ্ছে বল? ওখানে আটকে গেলি, আমি অনেক কিছু বলে ফেললাম। তারপরে CA125, CEA, LDH, আলফা ফিটোপ্রোটিন, beta-hCG, এই পাঁচটা হচ্ছে কমনলি। আমি আরো কটা বলবো, দাঁড়া বলছি, আগে এগুলো নিয়ে ডিসকাশন হোক। CA125 is positive in serous cyst adenocarcinoma. CEA, carcino embryonic antigen, where is it positive? আচ্ছা, CA125 নর্মাল ভ্যালু হচ্ছে less than 35. CA125 নর্মাল ভ্যালু is less than 35. এখানে একটা প্রশ্ন আসে, কি কি জিনিসে বাড়তে পারে? আমি একটা কথা কি বললাম, কার্সিনোমা, এপিথেলিয়াল, সেরাস এপিথেলিয়াল, ওভারিয়ান CA, এটাতে প্রচুর হাই হবে, 2000, 4000, 5000, 10000 হতে পারে CA125. But there are other instances where the CA125 may be raised. You will be asked, the CA125 বেশি আছে, আর কিছু কিছু বাড়তে পারে CA125? Endometriosis, PID, during ovulation, আরো even pancreatic carcinoma তো বাড়তে পারে। CA125 is a non-specific marker. It is a non-specific marker for women who are in the reproductive age group. কি বললাম, রিপ্রোডাক্টিভ এজ গ্রুপে প্রতি মাসে একবার করে ওভিউলেশন হচ্ছে, হাই চান্সেস অফ এন্ডোমেট্রিওসিস, হাই চান্সেস অফ ফাইব্রয়েডস থাকে, সেক্ষেত্রেও CA125 বেশি থাকতে পারে। সো ইট ইজ এ নন স্পেসিফিক মার্কার ফর রিপ্রোডাক্টিভ এজ গ্রুপ women. Contrast, it's a very specific marker for postmenopausal women. In postmenopausal women, any increase of CA125 above 35 value is highly suggestive of ovarian CA. তাহলে পরীক্ষার দিনে বলতে হবে মার্কার কি? CA125. CA125 আর কিসে বাড়ে? এন্ডোমেট্রিওসিসে বাড়ে, ওভিউলেশনের সময় বাড়ে, PID-তে বাড়ে, টিউবারকুলোসিসে বাড়ে, জেনিটাল টিউবারকুলোসিসে বাড়ে, আরো কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাড়ে। তাহলে বলবে, তাহলে স্পেসিফিক কোনো মার্কার হতে পারে আরো? Do we have any other specific markers? We have some odd markers which may be positive, in more specifically positive, যেমন হচ্ছে CA199 or HE1. CA199 or HE1. প্রথম মার্কার নিয়ে কথা বললাম আমরা। সেকেন্ড মার্কার CEA,
সিইএ কিসে পজিটিভ হয়? সার্জারি করেছিস? সার্জারি ক্লাসেস হয়েছে? যে কোনো গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল টিউমার, be it from the stomach, be it from the intestine, be it from any other place, GI tracted যে কোনো malignancy will have CEA raised. আর গাইনি দেখতে গেলে মিউসিনাস ওভারিয়ান ক্যান্সারস may have CEA raised. সবকটাতে বেশি পাবো না, কিন্তু ম্যাক্সিমাম মিউসিনাস ওভারিয়ান ক্যান্সারে CEA raised থাকবে। আর এটা কি বলেছিলাম? beta-hCG। beta-hCG কিসে বাড়ে? এটা তো সিম্পল। beta-hCG কিসে বাড়ে? আর প্রেগনেন্সি তো বাড়লো, কোন ক্যান্সারে বাড়ে? হ্যাঁ, মোলের ক্যান্সারটাকে কি বলে? মোলটা তো বিনাইন ডিজিজ, ক্যান্সারটাকে কি বলে? কোরিওকার্সিনোমা। কোরিওকার্সিনোমা, সেখানে হচ্ছে beta-hCG বেড়ে থাকবে। আলফা ফিটোপ্রোটিন AFP কিসে বাড়ে? AFP are raised in germ cell tumor and in cancers originating from the liver, hepatocellular carcinoma, HCC, hepatocellular carcinoma, AFP বেড়ে থাকে। লাস্টে কি বলেছিলাম? LDH is raised in dysgerminoma। dysgerminoma নাম শুনেছিস? LDH is raised in dysgerminoma। আচ্ছা, এইসব মার্কার নিয়ে in order to classify whether a particular cyst is benign or malignant, we have made many indices, many scoring systems। অনেকগুলো স্কোরিং সিস্টেম আছে, ডিটেলে যেতে হবে না, কটা শুধু নাম জেনে রাখ। একটা হচ্ছে RMI, রিস্ক অফ ম্যালিগন্যান্সি ইন্ডেক্স, RMI। আরেকটা হচ্ছে রোমা, ROMA, ROCA, রোকা, তিনটে। আরেকটা হচ্ছে OVA1, OVA1, OVA1 প্যানেল। এই 4 রকমের স্কোরিং সিস্টেম পাওয়া যায়, ইনক্লুডিং দিস all of these markers and some USG findings and perimenopause status of the patient। এগুলোকে ইউজ করে আমরা স্কোরিং সিস্টেম তৈরি করি in order to tell me whether a cyst is high chances of being malignant or benign। ঠিক আছে? কি বললাম? RMI বললাম, রোমা বললাম, রোকা বললাম, ওভা1। ঠিক আছে? এগুলো কিছু স্কোরিং সিস্টেম আছে আমাদের কাছে। This was the difficult part of the class. Tumor markers, how to use them, which is positive where. These are simple blood investigations we do in order to determine whether a tumor is benign or malignant, more chances of being benign or malignant। এবার আমরা এই বড় মাসটা নিয়ে কথা বলবো। এই মাসটা আমরা কি বললাম? পেশেন্ট কি সিমটম নিয়ে আসলো বললাম। এবার তুই যখন এক্সামিন করবি তখন কি পাবি? সাইন্স। When you examine this patient, what are the possible findings? Examination starts from general examination. General examination এ প্যালার পেতে পারি। পেশেন্ট মে হ্যাভ হ্যাড ওয়েট লস, যদি এটা ম্যালিগন্যান্সির দিকে যায় তাহলে ক্যাফেকশিয়া হবে, অ্যানোরেক্সিয়া উইথ ওয়েট লস থাকতে পারে। লিন অ্যান্ড থিন বিল্ড পেশেন্ট। পেশেন্ট মে হ্যাভ এনগর্জড নেক ভেন্স। পেশেন্ট মে হ্যাভ প্রেজেন্স অফ নেক লিম্ফ নোডস বা নেক লাইন্স পজিটিভ হতে পারে যদি ম্যালিগন্যান্ট টিউমার হয়। Come to the abdominal examination. Abdominal examination of a large mass. কি পাবি? ইন্সপেকশনে abdomen distended, may have presence of superficial veins, may be present। বাকি যেরকম স্কার মার্ক, shape of abdomen সব লিখবি ইন্সপেকশন। On palpation, you will find a large mass which is most likely cystic, fluid thrill positive পাবি, কিন্তু shifting dullness নেগেটিভ পাবি। নিশ্চয় দুটো পড়েছিস কি জিনিস? ফ্লুইড থ্রিল কাকে বলে, শিফটিং ডালনেস কাকে বলে? শিফটিং ডালনেস কিসে পজিটিভ হয়? ascites, non-localized fluid in the pelvis। Any kind of non-localized fluid in the pelvis you will find shifting dullness positive, but fluid thrill positive যে কোনো localized fluid collection এ পাবো।
ওভার এই এত বড় একটা মাস আছে যার মধ্যে ভিতরে ফ্লুইড আছে, ফ্লুইড স্টিল পাবে কিন্তু শিফটিং ডালনেস উইল বি নেগেটিভ। পরীক্ষা এগুলো বলতে পারবি। লোকালাইজ হয়েছে ফ্লুইডটা, থ্রিল তো পাবো, ফ্লুইড আছে থ্রিল পাবো আমি, সোজা কথা, কিন্তু শিফটিং পাবো না। আচ্ছা, হয়ে গেল এক্সামিনেশন। ইফ ইউ ডু এ পার vaginal বা bimanual examination, you will find that there is a mass in the abdomen which is separate from the uterus. On movement of the cervix, the mass does not move because it does not originate from the uterus. That is how you differentiate between the ovarian mass and a uterine mass. Uterine mass বলতে ফাইব্রয়েড, ফাইব্রয়েডের ক্লাস হয়েছে তো একটা, ওটা একটা মাস, পেটের ওপর থেকে মাস, হ্যাঁ, এটা একটা মাস। How will you differentiate? Firstly is the history. Uterine mass will be a slow growing mass, number one, অনেক দিনের হিস্ট্রি দেবে। Number two, will most definitely have menstrual irregularities, heavy bleeding, intermenstrual bleeding কিছু দেবে। তারপরে কি হবে, on examination you will find that by manual exam, on per abdomen examination a uterine mass feels hard to form, whereas an ovarian mass feels soft and cystic. Unless it is tense with fluid, normal ক্ষেত্রে it feels soft and cystic. On bimanual but per vaginal examination, you will find that the uterine mass will move with the uterus, with the cervix, whereas an ovarian mass will not move with the uterus. You will find a cleavage or a groove in between the uterus and the mass. অনেক কথা বললাম, মাথায় কি ঢুকলো কথাগুলো? এক্সামিনেশন গেল। ইনভেস্টিগেশন কি করবো আমরা ফর অ্যান ওভারিয়ান মাস? ইনভেস্টিগেশন আগে জেনারেল ইনভেস্টিগেশনস, একটা ব্লাড রিপোর্ট করতে হবে, সিবিসি করতে হবে, ইউরিয়া ক্রিয়েট, এলএফটি করতে হবে, সেরোলজি করবো আমরা, ব্লাড গ্রুপিং করবো, তারপরে হচ্ছে টিউমার মার্কার্স করবো, যেগুলো বললাম, ইনটু দ্য টিউমার মার্কার্স। দেন ইউ গো ফর ইমেজিং, আলট্রাসাউন্ড হবে, এমআরআই হতে পারে, সিটি স্ক্যান হতে পারে। অল অফ দিস উইল গিভ ইউ ডিফারেন্ট ফাইন্ডিংস। ইউ ডোন্ট নিড দি আলট্রাসাউন্ড ফাইন্ডিংস। আলট্রাসাউন্ডে কিছু বি মোড, বি ফাইন্ডিংস হয়, এম ফাইন্ডিংস হয়। বি মানে বেনাইন মোডে ফাইন্ডিং কি কি হবে, ম্যালিগন্যান্টে ফাইন্ডিং কি কি হবে, ঠিক আছে? বি গ্রুপ, এম গ্রুপ করে ডিভাইড করা হয় মাসগুলো। ইউ ডোন্ট নো দিস ডিফারেন্সেস, বা আমি একটু থিওরিতেও পড়াবো, সেটা বি আর এম মোডের ডিফারেন্সগুলো থিওরিতে পড়াবো আমি। ইউএসজি আরও কনফার্মেটরি ইজ এন এমআরআই অর এ সিটি স্ক্যান ফর লিম্ফ নোড ফাইন্ডিংস এন্ড এক্সেট্রা, এমআরআই এন্ড সিটি স্ক্যান। তো this will be the investigation. Management. How will you manage this case? একটা বড় ওভারিয়ান মাস নিয়ে এসছে, হোয়াট ইজ ইউর ম্যানেজমেন্ট? তুই প্রথমে পেশেন্টটাকে জিজ্ঞেস করবি তার বয়স কত, হোয়াট ইজ হার এজ, হোয়াট ইজ হার স্টেটাস অফ ফার্টিলিটি, ওয়েদার শি ওয়ান্টস টু হ্যাভ মোর চিলড্রেন, হোয়াট ইজ হার ফ্যামিলি প্ল্যানিং স্টেটাস। পেশেন্টের যদি নালি প্যারাসাই, আগে কোনো প্রেগনেন্সি নেই, ইউ উইল ডেফিনেটলি ট্রাই টু প্রিজার্ভ দি ওভারি। ওভারি প্রিজার্ভ করে সিস্টটাকে বের করাকে কি বলে? ওভেরিয়ান সিস্টেক্টমি। আমরা শুধু সিস্টটাকে বার করবো, ওভারিটাকে রেখে আসবো, ওভেরিয়ান কর্টেক্সটাকে রেখে আসবো, মাঝখান থেকে সিস্টটাকে ইনিকুলেট করে বের করে নিয়ে আসবো, কল্ড ওভেরিয়ান সিস্টেক্টমি। সেকেন্ডলি, ধর পেশেন্টের বয়স এখন 35 বছর, ফ্যামিলি কমপ্লিট হয়ে গেছে, 2-3টে বাচ্চা আছে, ফ্যামিলি আর বাচ্চা চায় না, লার্জ ওভেরিয়ান মাস, আই ক্যান গো ফর আ স্যালপিঙ্গো ওভারেক্টমি, মানে ওই সাইডের টিউব আর ওভারি শুদ্ধ বাদ দিয়ে দিলাম একবার, salpingo oophorectomy. Third instance, this patient is 52 years old. Example which this patient is 52 years old. She is postmenopausal for last 3 years, 4 years. এখন তুই কি করবি? একদম, you will go for a hysterectomy with bilateral salpingo oophorectomy. আমরা তিনটে ইনস্টেন্সে তিনটে কথা বললাম। সিম্পলটা হচ্ছে postmenopausal. Once she is postmenopausal, you will go for a complete hysterectomy with bilateral salpingo oophorectomy. Number one. Number two, she is perimenopausal. She hasn't reached her menopause yet, but in a reproductive age group, but she has had family complete. You can go for salpingo oophorectomy. And lastly, যদি তোর young age patient হয় বা family complete হয়নি, I will try to go for simple ovarian cystectomy, preserving both the tubes and the ovaries.
Am I being clear? Okay. যখনই আমার পেশেন্টের ফ্যামিলি কমপ্লিট হয়ে গেছে, আমি ওভারিয়ান সিস্টেক্টমি করছি। যেমন যেটা বললাম 32-35 বছরের পেশেন্টটাকে নিয়ে বললাম, ফ্যামিলি কমপ্লিট হয়ে গেছে, she does not want any more children, she has an ovarian cyst, I am going to do salpingo-oophorectomy। তার সাথে আমি অপোজিট সাইডের টিউবটাকেও বাদ দেবো, I will do bilateral salpingectomy, অপরচুনিস্টিক সালপিনজেক্টমি, মানে যখনই আমি চান্স পাবো আমি টিউবটাকে বাদ দিয়ে দেবো, দিয়ে এদিকের ওভারিটাকে বাদ দেবো। কেন টিউবটাকে বাদ দেবো? Recent studies have said that origin of an ovarian epithelial ovarian cancer, ovarian ক্যান্সারদের মধ্যে সবচেয়ে কমন হচ্ছে epithelial, almost 80% এর epithelial ovarian cancer, ঠিক আছে? Origin of epithelial ovarian cancer comes from the tubal end. Origin starts from the tube, the femoral end of the tube. It is called stick, STIK, serous tubal intraepithelial, STIC, serous tubal intraepithelial carcinoma. ক্যান্সার সার্ভিক্সে যেমন একটা CIN হয়, ইন্ট্রাএপিথেলিয়াল লিশন হয় একটা, সব কিছুরই একটা প্রি ইনভেসিভ স্টেজ হয়, সেরকম ওভারিয়ান ক্যান্সারেরও, এপিথেলিয়াল ওভারিয়ান ক্যান্সারের একটা প্রি ইনভেসিভ স্টেজ হয়, বাট দ্যাট ডাজ নট স্টার্ট ইন দি ওভারি, ইট স্টার্টস ইন দি ফ্যালোপিয়ান টিউব। সো whenever I get a chance, I have to remove the fallopian tube entirely. তাহলে আমি যখন ফ্যামিলি কমপ্লিট হয়ে গেছে, সেই পেশেন্টের টিউব নিয়ে আর কোনো কাজ নেই, family is complete, he does not need her tube anymore, I will remove the ovarian mass with both sided fallopian tubes. I am not removing the uterus because she will have many more years of menstruation. I don't need to remove the uterus, I will just remove the fallopian tubes. Am I being clear? আচ্ছা, ম্যানেজমেন্টটা যা বললাম সেটা কি বোঝা গেল কোন ক্ষেত্রে আমি কি করব? ইয়াং পেশেন্ট, ওভারিয়ান সিস্টেক্টমি। মিডল এজের পেশেন্ট যার ফ্যামিলি কমপ্লিট হয়নি, সালপিঙ্গো-ওফারেক্টমি, পারলে অন্যদিকে সালপিনজেক্টমিটাও করে দেবো। অ্যান্ড postmenopausal women, total hysterectomy with bilateral salpingo-oophorectomy. সিম্পল কথা। রিজনটা বলতে পারবি কোনটা কিসের জন্য? আচ্ছা, লাস্ট পয়েন্ট অফ দিস would be, what are the complications of an ovarian cyst? What are the complications of an ovarian cyst? একটা অ্যাক্রোনিম বানা, লম্বা করে একটা অ্যাক্রোনিম লিখ, ট্রাইয়ামস, TRIIAMPH, TRIIAMPH. T for torsion, R for rupture, I for infection, second I for impaction, A for adhesion, M for malignancy, P for pseudomyxoma peritonei, pseudomyxoma peritonei, and H for hemorrhage. Pseudo, PSEUDO, pseudomyxoma, MYXoma, myxoma, peritonei, PERITONII, pseudomyxoma peritonei, and lastly হচ্ছে H for hemorrhage. কি বললাম আমরা? কমপ্লিকেশনস এইভাবেই লিখতে হবে। কমপ্লিকেশন ইজ এ সিম্পল ওয়ে অফ রিমেম্বারিং ইট। মোস্ট কমন অ্যান্ড মোস্ট ডেডলি কমপ্লিকেশন বলতে পারি ইজ টর্শন। হোয়াট ইজ টর্শন? হ্যাম্পার, ঠিকই আছে। টুইস্টিং অফ দি ওভারি অন ইটস পেডিকেল, ওভারিতে সিস্ট হলো, মাস হলো, টুইস্ট করে গেল, ঘুরে গেল, অন ইটস পেডিকেল, পেডিকেলের মধ্যে টুইস্ট আসলো, টুইস্ট আসলে কি? ব্লাড ফ্লো হ্যাম্পার হচ্ছে, যত বেশি টুইস্ট তত বেশি ব্লাড ফ্লো হ্যাম্পার হচ্ছে। ইনিশিয়ালি কি হবে? আর্টেরিয়াল ভেনাস ফ্লো অবস্ট্রাক্টেড হবে, তারপরে আর্টেরিয়াল ফ্লো অবস্ট্রাক্টেড হবে, আর্টেরিয়াল ফ্লো অবস্ট্রাক্টেড হলে গ্যাংগ্রিন হয়ে যাবে। যতক্ষণ ভেনাস ফ্লো অবস্ট্রাক্টেড হচ্ছে তখন কি হবে? কনজেশন হবে। ভেনাস কি করছে? যা ব্লাড আর্টারি দিয়ে যাচ্ছে সেটাকে ফেরত নিয়ে আসছে, ঠিক আছে? ফেরত নিয়ে আসছে, ভেনটা ব্লক হয়ে গেল, কনজেশন হলো, ব্লাডটা বেরোতে পারছে না, ব্লাড তো ঢুকছে, আর্টারি দিয়ে যাচ্ছে, যেতে যেতে ওখানে গিয়ে জমছে, তাহলে ইট উইল লুক ডার্ক রেড স্কেরি ব্ল্যাক একটা অ্যাপিয়ারেন্স পাবি, ঠিক আছে? এই সরি ব্লুইশ ব্ল্যাক একটা স্কেরি অ্যাপিয়ারেন্স হবে ওভার, এটা সাইজে বেড়ে যাবে,
ধরলেই ব্লাডি ফিল আসে, একটা পুরো ব্লাড সোক আউট করছে, ওখান থেকে সিপ আউট করছে মাছ থেকে, ব্লুইশ রেড ইন অ্যাপিয়ারেন্স। হ্যাঁ, দেখে মনে হবে যে তো দের ইজ নো স্যালভেজিং দিস ওভারি। কিন্তু ওয়ান্স ইউ আনটুইস্ট ইট, ভেনাস ফ্লোটা যদি ফেরত চলে আসে, সব ব্লাড ফেরত চলে যাবে, ওভারি রিগেইনস ইটস নর্মাল কালার। গেল ভেনাস ব্লক। আরেকটা এক্সট্রা টুইস্ট হলো, ওয়ান মোর টুইস্ট, দি আর্টারিজ অবলিটারেটেড। যেই আর্টারি অবলিটারেট হলো, দের ইজ নো ব্লাড ফ্লো টু ইট। যেই ব্লাড ফ্লো পেলো না, there is necrosis and gangrene. That means the ovarian tissue is dying or possibly dead very soon. That ovary cannot be salvaged. ঠিক আছে? যখনই টর্শন হবে, কোন ওভারি মাসগুলো টর্শন হবে? টর্শন হতে গেলে কিছু ক্রাইটেরিয়া লাগে। মাসটা মিডিয়াম টু লার্জ সাইজ হতে হবে। স্মল সাইজের সিস্ট টর্শন হয় না, ভেরি লার্জ সাইজের সিস্ট টর্শন হয় না, জায়গা নেই, কোথায় ঘুরবে? এত বড় মাসে তো জায়গা নেই, কোথায় ঘুরবে? পেটের এরিয়াটা তো লিমিটেড। একটা মিডিয়াম সাইজের এরকম 6-7 সেন্টিমিটার 8 সেন্টিমিটারের মাছ মোটামুটি টর্শন হয়। নাম্বার 2, ইট হ্যাজ টু বি মডারেটলি হেভি, মানে না ভেরি লাইট নট ভেরি হেভি। কমপ্লিটলি যদি সলিড টিউমার হয়, এরকম যেটা সলিড টিউমার আছে, দিস উইল নেভার আন্ডারগো টর্শন। ফুলি সলিড টিউমার, বিকজ দিস ইজ টু হেভি টু টুইস্ট। অপোজিট দিকে খুব লাইট, যাচ্ছে আসছে, ইট উইল নেভার টর্শন। মাঝারি মিডিয়াম, example dermoid cyst. Dermoid cyst has a lot of fat components. Mature cystic teratoma, dermoid cyst যেটা হয়, it has lot of fatty components. Those are not excessively heavy, not very light. Medium সাইজের আছে, ঠিক আছে, মিডিয়াম ওজনের আছে, তো টর্শন হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। তাহলে কি বললাম? It has to be a moderate size mass, has to have a medium weight, more commonly dermoid, and a long pedicle. এই যে পেডিকেলটা আছে, যেটা ইউট্রাস থেকে ওভারিকে জয়েন করছে, ছোট হয়, টুইস্ট করার জায়গা পাবে না, যত লম্বা তত ঘোরার জায়গা পাবে। লং পেডিকেল, এগুলো হচ্ছে প্রিডিসপোজিং ক্রাইটেরিয়া ফর টর্শন। টর্শন পেশেন্ট কীভাবে প্রেজেন্ট করবে? সাডেন অ্যাকিউট পেন অ্যাবডোমেন উইথ নজিয়া, ভমিটিং, ফিভার, অ্যাবডোমেনে হাত দিলে রিজিডিটি পাবি, টেন্ডারনেস পাবি, বা গার্ডিং পাবি। ঠিক আছে, কি বললাম? অ্যাকিউট পেন অ্যাবডোমেন, নজিয়া, ভমিটিং। Management of torsion, surgical. You have to go for immediate either laparotomy, incision দিয়ে পেটে ঢোকা, বা laparoscopy. You have to do a salpingo-oophorectomy যদি তোর পুরোপুরি গ্যাংগ্রিনাস হয়। আর আরেকটা এখন কারেন্ট আসছে যে নতুন ইয়েতে, যদি তুই আনটুইস্ট করবো ওটাকে, আনটুইস্ট করে যদি ভায়াবিলিটি দেখতে পাই আমি যে ওভারি রিগেইনস ইটস নর্মাল কালার, দেন উই ডু সামথিং কল্ড একটা সিস্টটাকে বের করবো, ওভারিয়ান সিস্টটাকে করবো, করার পরে যে ওভারিটা বেঁচে যাচ্ছে, if it regains its color, if I am confident about the viability of that ovary, I will do something called an ovariopexy. Ovariopexy. I will stitch and fix the ovary to the lateral pelvic wall. Posterior wall বা lateral pelvic wall আমি সেলাই করে দেবো ওভারিতে, আর যাতে না টুইস্ট করতে পারে। আগেকার দিনে মানে টিল ভেরি রিসেন্টলি অলসো আমাদের সময় আমরা পড়েছিলাম যে টর্শন হলে পুরো ওভারি কেটে বাদ দিয়ে দাও উইথ দি মাস। আমরা যখন পড়াশোনা করতাম আমরা এটা পড়েছিলাম, কিন্তু রিসেন্ট গাইডলাইনে এসেছে যে তুমি আগে সিস্টটাকে বাদ দেবে, আনটুইস্ট করো। ফার্স্টলি আগে ইউ আনটুইস্ট দি টর্শন, রিমুভ দি ওভারিয়ান সিস্ট, ডু এর ওভারিয়ান সিস্টেক্টমি to remove the ovarian cyst, and then you check for the viability of that ovary. Remaining ovarian tissue viability check করো। If it is viable, you fix it to the lateral wall. Ovariopexy হয়ে গেল টর্শন। ঠিক আছে, নেক্সট কি বলেছিলাম? রাপচার। মাছ আছে, ফেটে গেল, পেট ভর্তি জল জমে গেল, অ্যাকিউট এমার্জেন্সি, গো ফর ল্যাপারোটমি। ও নিয়ে প্রশ্ন করবে না কেউ, কোয়েশ্চেন আসবে টর্শন নিয়ে। নাম্বার 3, ইনফেকশন, বলার কিছু নেই। নাম্বার 4, ইম্প্যাকশন। ইম্প্যাকশন মানে হচ্ছে লার্জ মাস হলো, ইট গেট স্টাক ইন দি পেলভিস, ইউট্রাসের পিছনে বা ল্যাটারাল ওয়ালে পেলভিসে স্টাক হয়ে গেল। যে ইম্প্যাকশন হয়ে যাচ্ছে, ইম্প্যাকশন কতগুলো সমস্যা করে, যেমন impact হয়ে গেলে it is compressing the bladder in the front, compressing the rectum in the back. It may lead to urgency and frequency of urination or urinary incontinence as well as retention of urine. উল্টো দিকেও সেম, urgency, frequency of defecation or
কনস্টিপেশন, এগুলো ইম্প্যাকশন। আর ধর যদি প্রেগনেন্ট পেশেন্টের একটা ওভারিয়ান মাস থাকে, 4 months, 5 months pregnant patient, she has an ovarian mass. That mass gets impacted in the pelvis. যখন বাচ্চারা ডেলিভারি হতে যাবে, বাচ্চা বেরোতে পারবে না, পেলভিসের জায়গা নেই, ইনফেকশন এগুলো সমস্যা করতে পারে। কি বললাম? টর্শন বললাম, রাপচার বললাম, ইনফেকশন বললাম, ইম্প্যাকশন বললাম। এম ইজ ফর ম্যালিগনেন্সি, ম্যালিগনেন্ট কনভার্সন। বিনাইন থেকে ম্যালিগনেন্সি হতে পারে, চান্সেস আর লো, বাট হতে পারে ম্যালিগনেন্সি। Adhesions, it can get adhered to the surrounding structures, difficult to remove during surgery. Pseudomyxoma peritonei, it's a scenario where entire abdomen is filled with mucinous fluid, jelly like আঠা ফ্লুইড। ওই এলিয়েন মুভিজ আমরা দেখায় না যেরকম জেলি লাইক বেরোচ্ছে, এবং পুরো পেট ভর্তি জেলি লাইক মিউসিনাস ফ্লুইডে ভরে যাবে। মিউসিনাস সিস্ট অ্যাডিনোমা ফেটে গেছে, পুরো পেট ভর্তি মিউসিনাস ফ্লুইড আছে, ইরিটেশন করছে, গার্ডিং রিজিডিটি করছে, ইউ হ্যাভ টু ডু এ ল্যাপ্রোটমি এন্ড রিমুভ এভরিথিং। This pseudomyxoma peritonei can also happen with appendicular mucinous carcinoma, মানে মিউসিনাস অ্যাপেন্ডিকুলার কার্সিনোমা যখন হয়, অ্যাপেন্ডিক্সের ক্যান্সার মিউসিনাস টাইপের হলে সেখানেও এরকম সিউডোমিক্সোমা পেরিটোনিয়া হতে পারে। আর লাস্টলি হচ্ছে হেমারেজ, ব্লিডিং হচ্ছে টিউমারের মধ্যে, পেশেন্ট পেনে যাচ্ছে, শকে যাচ্ছে, ঠিক? দিস ইজ অল অ্যাবাউট অ্যান ওভারিয়ান সিস্ট। কি বুঝতে পেরেছিস, কি বুঝতে পারিস নি বল আমাকে। We can end here. No questions, we can end here. থিওরি কিন্তু আমি নেবো, তখন আমি জিজ্ঞেস করবো। থিওরি ক্লাসটা কিন্তু আমি নেবো এটা।